Today we will look at how to add more languages to our maps. Click on Settings and Map Languages. Choose the languages you wish to add and click on Add Languages and Translations. If the translation characters needed exceeds your limit, click on Increase the limit and you can buy more characters. To change the language of the map, click on the flag icon at the top of the screen and choose your preferred language. Now let's listen to the text. L'église Couressaere-Laurentius est une église construite dans la première moitié du XIXe siècle à Couressaere et inaugurée le 29 novembre 1836. Let's try one more language. Die Laurentiuskirche von Kuressaare ist eine Kirche, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Kuressaare erbaut und am 29. November 1836 eröffnet. All of this can be done in 40 different languages.